Mr. Chaminda Hettiarachchi, who counts 20 years of experience in the industry, consultancy, academia, and research in 20 countries in Asia, Africa, and Europe. He lived in Pakistan, Germany, Sweden, Spain, and Switzerland before returning to Sri Lanka. He is truly an international figure, but a proud Sri Lankan citizen. Chaminda is a co-founder and a director of FabLanka Foundation, a social enterprise working on Industry 4 technologies, including 3D printing for socio-economic development in Sri Lanka. He is also the CEO Managing Director of Deal Consultancy, a research and management consultancy company based in Colombo. He is a visiting lecturer in project management, strategy, and e-business for postgraduate programs at the University of Colombo and University of Moratuwa. Mr. Hettiarachchi is a production engineer with a Bachelor of Science degree from the University of Peradeniya. He is a Master of Business Administration from Lahore University of Management Sciences, which is abbreviated as LUMS, Pakistan, and holds another MBA in International Industrial Management from the Graduate School of Esslingen University of Applied Sciences, Germany. He is a dual MBA holder, you will see from this. He is also an alumnus of Harvard Kennedy School in Boston, USA, Fletcher School of Boston, USA, and a Dart Scholar. Humboldt University of Berlin, Germany, and University of Cumberland, Landau, Germany. Let me present to you Mr. Chaminda Hettiarachchi to speak on design thinking for developing social entrepreneurship. Over to you, Chaminda. Thank you, Dr. Bernard. Thank you very much. Good evening, everybody. I'm very happy to be here today. So thank you again to all the governors, Lions, and non-Lion guests who have joined today. In fact, it's an honor for me because this is my first ever interaction with Lions. I know Lions has already, Sir Rajapaksa mentioned, the largest volunteer social organization in the world. Because of this seminar, I actually studied about Lions International and national work. It's amazing. So my apologies, first of all, for not being part of that before, but I'm looking forward, particularly with this new idea of vocational training center, which is really a timely and relevant venture, even though it's ambitious project. But I think it will be very much useful because you can see from my presentation also, we are also working along with skill development in the era of fourth industrial revolution. What we need is so-called relearning and upskilling. So I think vocational training institute with its focus will be very much useful for the entire country. So congratulations on that. Since Dr. Rajapaksa with large years of experience and industrial knowledge has already talked about some of the challenges we are facing as a country. So I want to share my screen. Let me also try to give kind of a hope based on what we have been doing. Just a minute, I'm trying to. So it's what we have been doing as a small social enterprise. Okay, just a minute. So yeah. I'm going to share my screen. I hope you can see my screen right now. Yeah. Yes, we can. Yeah. So basically, as Dr. Bernard mentioned, I'm going to talk about design thinking for developing social entrepreneurship. In fact, this is a 1 and a half hours lecture. So I'm trying to kind of short circuit and make it within half an hour given to me. So it's, yeah.
I can finish by 8:20. So basically, I will be talking about 3D printing technology. That is the main technology we are using for our work. And also, I introduce my organization, FabLanka Foundation, and the idea of fabrication laboratory or FabLabs. We are working in kind of it's the format we are working with. And of course, I will introduce design thinking and how we have been using design thinking for our work. I'm sure most of you already know 3D printing, but I learned we have been kind of popularizing the concept of 3D printing as a manufacturing technology from 2014-15, but I still find people are sometimes unaware. So let me just to get the level playing ground, I'm going to introduce this. But if you don't understand or if you're not interested, you can just ignore it because that will be useful for my final topic later. Okay, so I will play this 3 minutes video. Can you hear my audio? Yeah. Yes, Yeah. yes. Can hear. I had to go back. Oh shit. Okay, sorry. I had to go back again. For thousands of years, manufacturing has been guided by the same principle. We'll take a block of material, we'll machine or we'll carve or we'll chisel, we'll remove excess material from it until we get to the final shape. It's not much different from a hunter way back in time takes a larger rock and breaks it into pieces trying to make an arrowhead. Even though we're using high-tech machining methods, the underlying principle is basically the same. But there's been a revolution in manufacturing. Today, we can start with nothing and build an object from the bottom up only using the material that we need. 3D printing is so revolutionary because of the efficiency of the process. We start with a flat bed of metal powder. Powder is our ink. The laser melts a thin layer of the metal, bed drops a fraction of an inch. We put fresh powder over the top, and then we melt another layer until you have thousands upon thousands of layers to make an actual component. This gives us almost unlimited design flexibility. If you look at the vent tube that we made for NASA's Orion space capsule, originally they took multiple pieces and then assembled them together to make this one part. Each one of those fastening points creates a weak point in the structure. The beauty of 3D printing is we're able to print it all in one piece. For example, we actually print the screen integrally into the part as we build it, making a much stronger, much more efficient structure than we could before. One of the issues with traditional manufacturing is I can't physically remove the material that I want to remove because the machinery isn't capable of doing it. You can take that traditionally manufactured part, feed that into a computer program that looks at the loads and the environment that that part operates, and reveal the true structure so that you only print material where you need it. What often happens in these optimized designs is they're very curved and organic looking, like they were grown from roots of a tree. I mean, there's a reason a tree looks like it does. It's because it's an efficient structure. Nature is the ultimate designer. Now I have a lighter weight part which goes on an airplane, which means it burns less fuel, which ultimately means a greener earth going forward. If you look at certain science fiction depictions of what the future is going to look like with 3D printing, all of a sudden these things become reality. For example, let's say today I have a building panel. What if I can make that panel hollow? It could be lighter, so it could be taller. It could be insulative, so that it can operate more efficiently. Instead of a 100-story building, we can make a 300-story building. We can now design structures with almost unlimited customization. You can custom make medical components, knees and hips, different for each person. We see cars that are custom designed by individuals versus mass produced for everybody. You can dream it up on a computer screen, you can print it very quickly. We're approaching the point where our only limitation will be our imagination. So basically, 3D printing is a manufacturing process
with the help of digital design, you can use a 3D printer to print any object. So it's a way of manufacturing or producing things with different materials like plastic, powder, cement, glass, even metal, and even food, and also um, bioprinting or body parts you can print. There are a lot of interesting applications, I'm sure you already know, starting from cars to houses, drones, other buildings, and etc. The advantage is actually you don't have to produce in large scale, and any odd shapes can be produced with a very short period of time, and still the cost will be also cheaper. Now, why a country like Sri Lanka should pay attention? I think I will follow with what Dr. Kulatunga mentioned before in terms of what industrialists face as challenges in Sri Lanka. A country like Sri Lanka, I think we still have less than 30% in our GDP for manufacturing. So, but we had inheritance for manufacturing from, I think, Queen's time. So, we should be able to gain this heritage back if you kind of adopt these kind of advanced digital manufacturing technology. There are some other advantages, but I will not go into detail. The point is the 3D printing technologies or the fourth industrial revolution will give opportunity for Sri Lankan organizations and industrialists to leapfrog so-called development challenges, particularly by having a small plant size or having craft industries at homes, because your computer and your printer is your production plant at home. So everybody, every citizen can be a prosumer or producer. So that is our also vision. Sri Lanka as a maker society. So that's like the vision. But most interesting for me, even though 3D printing has a lot of industrial applications, we are more interested in trying to solve the development challenges like what the Lions are trying to do, whether it is environment problems, disaster management, social justice. So these technologies can be used for such applications. Now, what we are doing as a Blanca Foundation or non-profit social enterprise, which is exactly the same. So we are a non-profit social enterprise, started in 2016 officially, registered as a guaranteed limited. And our objective has been introducing not only 3D printing, robotics, artificial intelligence, Internet of Things, smart factories, all sort of fourth industrial revolution, mainly as a way of improving social economic development in Sri Lanka. So we started our first fabrication laboratory or FabLab Mahakantur, that is in my hometown in Kurnool district, at 60 kilometers away from Colombo. What we are trying to do is try to use 3D printing as a pilot technology to look at how we can use them for rural development and youth empowerment. So we started in 2017. I think I thought of also sharing the idea of what is social entrepreneurship. There are different definitions. In fact, in my own interpretations, Lions are actually also into social entrepreneurship. But as Lion Rajapaksa mentioned, you have started more than 100 years ago, looking at it more from service point of view and maybe philanthropy or volunteerism. But if I look at what you are doing a lot of projects, and you have also you are applying a lot of these concepts. So, but social entrepreneurship can be both profit versus non-profit. We are also working as non-profit organization as FabLanka, but that is why I think I'm interested to work with Lions, because you are also doing a lot of social entrepreneurship in practice. This is our team. You don't have to go into details. Basically, there are some guys based in the US who are working in aircraft industry. Now, for example, Vaishan Fernando he has been my roommate and batchmate at Peradun Engineering Faculty. So he works for Boeing and making planes. They are the people who are kind of translating or transforming the technology from US to Sri Lanka. We also have other people based in Sri Lanka as well as outside Sri Lanka. We started with 8 people in 2016, but now we have like international expert group for more than 60 of different technologies. So what is FabLab? Now it's like any other laboratory or workshop in any other local workshop, but the difference is it's digitally connected across the world. Now, in fact, this was started by a
as a project at MIT. Now there are more than FabLab, 1,800 FabLabs around 100 countries. Basically, the idea is you can make anything, almost anything in a FabLab if you have an idea. So it's a way of prototyping and digitalizing your concepts into real products. There are many FabLabs around the world in different formats, from offices to build labs to even mobile FabLabs. Now, why we were thought of having this in 2000, actually we started in 2014, we thought it's a very good way of using ICT or new digital technology, new form of digital technology for development. And as I mentioned, I'm a manufacturing engineer, so we always look at how to promote manufacturing in the economy, as well as it's a way of ethnic harmony, promoting ethnic harmony and reconciliation, because technology is a way of connecting people of different backgrounds than dividing people. So when we started, we look at, we visited different Fab Labs in the US, Europe, and also in Asia. And then we started promoting, once we got the 3D printers, we started showing them in the schools, mainly in Kurnool district. And then this has been also, this technology and also Industry 4 as a topic has been included into MBA curriculum I'm teaching, mainly at project management and e-business at Colombo and University of Moratuwa. I tried actually to also talk to the policymakers. The first picture is we did a presentation to Prime Minister's Task Force Science and Technology Task Force in 2017, and then I tried to take this to parliamentarians, introduce this to different political manifestos, and had long big national conferences. But of course, as you know, most of you know, working with policymakers in Sri Lanka is a bit tricky, but still we are trying to kind of negotiate with them to introduce Industry 4 as a policy to the country, and to maybe education and other mainstream to different areas. And also we try to go to different media channels and explain and demonstrate how these things work. Also, we have been working out of Sri Lanka in conferences, in writing research papers, and of course, talking to different forums before Lions. We, for example, also did this to Arthur C. Clarke, Institute of Engineers, different universities, of introducing how they can upgrade what they teach as engineering or technology to fourth industrial revolution technologies. Our case now, our company, organization is actually now, is a case study circulated in different business schools in the world on how to use social enterprise model as a new business model. And not only our people, now, for example, we work collaborated with US and Germany and other countries. Now, this is one group of Sri Lankan MBAs visiting Germany. I accompanied the staff and MBA students to see how Industry 4 is. Industry 4 started in Germany, and so we took them to get the familiarization, as well as visiting this so-called future factory, how all these technologies are in practice in real life, so that they can come and introduce some of these technologies to Sri Lankan companies. Now, this is the Fab Lab Makandura, which is located in Kurnool district, and we have a lot of activities going on. This is mainly a small scale operation, but we have a lot of engagement from young people, mainly from the local area. We do some classes on Fab, this is called Fab Education, teaching young guys, particularly not the university going people, but school dropouts, people even who fail A levels. So we have students from 16 years to 60 years. We are trying to teach them 3D modeling, animation, digital fabrication, CAD/CAM, product design, all these things. For example, what is taught at Boeing Corporation are transformed to these rural young students. Of course, we also try to help COVID by using 3D printing, offering these solutions to universities and other places. Now, we have a lot of new product development projects going on. I will talk about them under design thinking. In fact, last weekend, we celebrated our 5 years of FabLanka incorporation with kind of a day where we had a lot of activities. Okay, am I on my time? Yes, I hope I can manage within 10 minutes more. So now the topic today, now up to now I introduced my organization and
the line we are working with, what technology we are using. Now let's see the idea of design thinking, and finally how design thinking is applied to our work. To start that, I will start with another small video. Now this video is by a company CEO called IDEO. This is the same guy who introduced in the first Apple computer the mouse, first mouse in 80s. So through that, they realized production or any new product is not about technical viability and financial feasibility, but also about consumer usability, and it's it's also, there are other terms like empathy, but the idea is designing play a big role in any product development, and we all have to think like designers. Let's see how it works. This is the first Apple computer mouse. It came with Apple's $10,000 Lisa computer, and it was designed by a product design consulting firm that would eventually become known as IDEO. The assignment was straightforward. They had to take the computer mouse, a $400 device at the time, and bring it down to under 35 bucks, make it mass producible and reliable. And above all, it needed to be simple. We control Lisa by pointing to these images on the screen with this unique item called a mouse. Fast forward about 30 years, and IDEO doesn't really create products anymore. They transitioned to designing networks and experiences, things like Los Angeles' voting system and the Red Cross's method for finding donors, even entire schools. So what does making a computer mouse have to do with creating a school system from scratch? It turns out, quite a lot. The world we live in is one where really the complex things are the things that are mostly broken, not the simple things. We have lots of great products, lots of beautiful products, lots of products we can use every day. Everything from furniture to tableware to consumer electronics. They're mostly pretty good, right? And yes, there's opportunity to do better and do more, but I'm interested in the things that don't work very well and the things that you can impact society with, and they're mostly the more complex things. Back in 1971, a designer named Victor Papanek wrote a book called Design for the Real World. The premise was pretty simple. Creators could take some of the same design strategies from the creation of industrial products and use them to tackle problems like pollution and overcrowding and food shortages. By 2001, IDEO had done just that, pivoting from products to real-world experiences. But the design steps? Tim Brown says they stay just about the same. The first piece is observing the world in order to ask an interesting question, right? I mean, and you can observe the world in lots of different ways. When we talk about human-centered design, we're really talking about observing the way humans live their lives and asking interesting questions about, hey, why does somebody do this and not that? Or why is somebody struggling with this problem? Why is it hard for somebody to open that, why are they struggling to open that jam jar lid? Well, so maybe I could redesign the jam jar lid, right? Or maybe I could give them a tool to help them, right? So why is this happening? So the first step is that looking at the world and coming up with good questions. For making a mouse, that means watching how people use computers and observing what they want and what they don't. For designing a school, that meant spending a month in Peru, meeting with students and parents, teachers, investors, government and business leaders to address needs like academic planning, modular classroom space, accessible technology, and affordable tuition. The next step is taking all the insights you have about those questions and starting to imagine ideas, like here's what I could do, here's what I might imagine doing better or differently. So that's what we often call ideation or idea making. Then comes the fun part. You test it out. Right at the beginning of the process, that might be a really simple cardboard model or a quick sketch, or if it's visual, it might be a quick digital simulation or something. And you try it out with people. Sometimes those drafts can be pretty rough. The first prototype for the mouse was a roll-on deodorant stick and a butter dish from the Palo Alto Walgreens. And you test it, and it doesn't work. Okay, so I need to rethink my idea, and I do it again, right? And this is where the iteration comes in, right? You learn from the prototype, you realize what's not working, or maybe it's a crummy idea, you have to go back and find a new idea again. And you go through that loop over and over again, asking the question, having ideas, prototyping, learning, and until you get to something that truly meets somebody's needs or a set of people's needs.
Now, the last bit of the process, which arguably happens in that iteration also, is the storytelling piece, right? Because always you're trying to explain to people why your idea is interesting. Macintosh, the computer for the rest of us. I think what you need to design a complex system is not one brain, you need lots of brains. You need lots of brains with different perspectives, different creative contributions that make working together to get to an outcome that is literally rich enough and sophisticated enough to be able to behave like a system instead of being like an object. Okay, so basically, I will speak in Sinhala now. I've got some suggestions to do so. Basically, design thinking කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අලුතෙන් new product හදන එහෙම නැත්නම් concepts හදන එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි project එකක් කරන අලුත් අදහසක්. ඒ කියන්නේ human centric approach, problem solving approach සහ empathy based study කරන iterative process. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පාරක් කරලා කරන project විදියක්. දැන් මේක වැදගත් වෙන්නේ අපි ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරාට ටෙක්නොලොජි කරන අය විතරක් නෙමෙයි පොලිටිකල් අදහස් වෙන්න පුළුවන් පොලිසි වෙන්න පුළුවන් වොලන්ටරිසම් වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොටම මේ අප්‍රෝච් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් උගන්වද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්වෙන්ෂනල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මැනේජ්මන්ට් වල කතා කරන්නේ feasibility එකයි viability එකයි. financially feasible ද technically viable ද කියලා. හැබැයි design thinking එකේ main වෙනස තමයි ඒක human centric approach එකක්. ඉස්සලාම් පටන් ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකකින්වත් cost එකකින්වත් නෙමෙයි what people need කියන එක. නැත්තම් ඔයගේ beneficiaries ලා ඔයගොල්ලන්ගේ stakeholders මොනවාද කැමති කියලා. ඒක බලන්න මෙන්න මේක තමයි පහක් තියෙනවා stages empathize කියන එක define ideate prototype and test කියන එක. මම ඒක ඉක්මනට කියන්නම්. දැන් පළවෙනි කාරණේ that this is the very important aspect. You have to start with your users, clients, beneficiaries. What they want, what are their expectations, what they demand, what are their problems. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් observe කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ engage වෙන්න ඕන and interview කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ this is very important, you define the problem. What is the problem you are going to solve? ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව වගේ රටවල් වල අඩු. අනිත් අයගේ solutions අපිට ගෙනත් දෙනවා උඩින් දානවා. එහෙම නැතුව problem එක define කරන එක ඉතාම important සහ වැදගත් step එකක්. දැන් මේ අයින්ස්ටයින් උත් කියලා තියෙනවා පැයක් තියෙනවා නම් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් විනාඩි 5කින්. හැබැයි problem එක මොකක්ද කියලා identify කරගන්න එක විනාඩි 55ක් ඕන වෙනවා පැයකින්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි ideate. ඒ කියන්නේ කට්ටිය එකතු වෙලා think beyond the box. ගොඩක් techniques තියෙනවා brainstorming, brainfire කියන ඒවා iterative process. එකතු වෙලා කරන. දැන් මේක ඇත්තටම design thinking කියන එක workshop එකකින් කරන්න ඕන එක මම මේ අදහස introduce කරන්න මම හිතන්නේ තාම ප්‍රයෝජනවත් clients ලාට. මොකද ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මේ වගේ projects කරන හින්දා. එතකොට මේ ideate කියන එකේ දෙකක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ brainstorm කරන්න ගියාම මොකක් හරි කවුරු හරි අදහසක් වුවම එක්කෙනෙක් කියනවා මේක හරියන්නේ නැහැ අපි කලින් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ එකට converge කරන්න හදනවා. එතකොට brainstorm කියන එක දෙකකින් කරන්න ඕන. පළවෙනි එක divergent thoughts කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔක්කොටම අදහස් crazy අදහස්, අලුත් අදහස්, beyond the box කරන්න බැරි ඒවත් කියන්න දෙනවා. ඊළඟ process එකේදී තමයි ඒකට බාධා කරන්නේ. ඊළඟ process එකේදී converge වෙන්න දෙන කරන්න ඕන කවුරු හරි experts හරි කවුරු එකතු වෙලා. මේ ideate කියන එක ඊටම වැදගත් step එකක්. ඊට පස්සේ prototyping, ඒ කියන්නේ පොඩි scale එකක්, pilot එකක්, එහෙම නැත්නම් model එකක් කරලා අඩු වියදමට ඒක test කරන එක. ඒක එහෙම කරපුවම ගොඩක් දැන් final product එක හදනකොට මේ manufacturing කරන අය දන්නවා මුලදී fail වුණාට කමක් නැහැ cost එක අඩුයි. හැබැයි පුළුවන් තරම් මුලදී prototype modeling කරලා test කරලා තමයි last product එකට යන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් අවසාන step එක තමයි testing කියලා කියන්නේ. අපි ඇත්තටම FabLab අපි ඔක්කොම අපේ processes new product development අනිත් projects අපේ planning brainstorming ඔක්කොම කරන්නේ design thinking principles පාවිච්චි කරලා. නමුත් මම නැවත highlight කරන්න ඕන මේක manufacturing අලුත් product technology විතර නෙමෙයි ඕනෑම අලුත් අදහසක් වෙන්න පුළුවන් වෙන project එකක් වෙන්න පුළුවන් volunteer project එකක් වෙන්න පුළුවන් social project එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ concepts ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉක්මනට කියන්නම් අපි මම මේ project එක ගැන කියන්නේ නැතුව කියන්න අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. empathize stage එක ගැන අපි ඉස්සල්ලාම අපේ stakeholders ලගෙන් අපි beneficiaries ලගෙන් අහනවා, ඒගොල්ලන් interview කරනවා, ඒගොල්ලන් discuss කරනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාව අරගෙන අපේ problem එක define කරනවා. දැන් අපි ගාව ගොඩක් ඉන්නේ engineerෝ technologists ලා. නමුත් අපි කවදාවත් අපේ problem අපේ solution එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා බලලා කාලය අරගෙන තමයි අපේ problem එක define කරන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ ideation process එක ගොඩක් එකතුලා අපි online පාවිච්චි අපේ experts ලා එකතුලා ගොඩක් discuss කරනවා. දැන් මේ දවස්වල projects දෙකක් විතර යනවා. ඇත්තටම දැන් මේකේ වැදගත් දේ තමයි අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ technological tools, මේ systems engineering කියන එක බොයින් වල පාවිච්චි කරන එකක්. ඒවත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ හැමෝම එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය non technical නම් වෙන tools තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට software තියෙනවා. ඒවත් පාවිච්චි කරනවා. මේවා ගොඩක් ඉස්සර කියන්න යන්නේ නැහැ. දැනට අපි මේ projects දෙකක engage වෙලා ඉන්න portal එකක් හදන එක, digital fabrication ecosystem එකට, ඊට අමතරව agriculture project එකක්. ඒ ඔක්කොම මේ process එක follow කරලා තමයි අපි කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන now FabLanka කියන්නේ not for profit social enterprise. අපි කියන්නේ ඒක future ready එකක්. මොකද අපි conventional විදියට නැතුව fourth industrial revolution එකට මුහුණ දෙන විදියට තමයි අපේ organization එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස 3D printing and අනිත් industrial technologies ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම marginalized groups වලට එහෙම නැත්නම් දැන් අපි දැන් කියන mainstream නැති අයට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ empowerment skill development වගේ දේවල් වලට. ඒකයි මම කිව්වේ මම හරි interested වුණා ඔයගොල්ලන්ගේ vocational training එකට. ඊළඟට අපි බලන්නේ FabLab එක කියන්නේ ඇත්තටම ඒක workshop එකක් නැත්නම් community space එකක් where people can come together, work and try innovations and do different other activities. Basically, it's a way of encouraging social entrepreneurship. Germany වගේ රටවල, ප්‍රංශ වගේ රටවල හැම තැනම තියෙනවා මේ වගේ හැම සිටි එකේම හැම පොඩි ගම්වලම FabLabs හරි maker space කියනවා තියෙනවා. ඒකට හවසට ගිහිල්ලා ඔක්කොම පොඩි ළමයි, වයසක අය, retire අය, housewives ලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි තමන්ගේ අදහස් ටික මේ වගේ උපකරණ පාවිච්චි කරලා craft එහෙම නැත්නම් මේක කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ process එකකදී design thinking කියන එක ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්. මොකද ඒක inclusive, empathy and human centric approach. ඒක තමයි මට basically කියන්න ඕන. අපිට ඊළඟට discuss කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ Q&A එකේදී. These are my details. Thank you very much. Over to you, Dr. Kingsley Bernard. Okay, thank you very much, Chaminda, for that very, very analytical and technical presentation. Actually, most of us didn't know much about this area and also your initiative in social enterprise development. So we can draw some parallels between Lions and your organization. So in the future, we can see whether there are any opportunities for us to work in a common area. Now it is time for a little panel discussion and question and answer session. So I would invite all you participants, Lions and non-Lions, if you have any questions, please direct those questions to our three speakers, and also among the speakers also to start ball rolling. I would invite one of our panel members to fire the first question at one of those speakers, or to say some idea about it or express some views with regard to the three presentations we had already. And Mr. Chaminda mentioned that this was the first interaction he had with Lions. So I would request him to start the process if you are ready. Yes. Or Dr. Kulatunga. It's a very interesting presentation by Mr. Chaminda Hettiarachchi. As an industrialist, I embrace the whole presentation. So it's a question of finding out. Now in our rubber industry, we do a lot of molds we do. So as you know, the mold, when we do steel mold, it's very costly. So you mentioned about getting the prototypes done from the 3D printing. I don't know whether you have any experience in dyeing the rubber molds in 3D printing. Okay, so I will give a quick answer. I think one of the colleague with whom you are interacting, Dr. Ranathunga, is on my faculty. He's working with us. So he is actually looking at how 3DP can be used for rubber industry. So he's a colleague of us. So I'm sure, of course, now at the moment, 3D printing is used mainly for industrial purposes like dyeing, molds, and accessories. But our passion is to make it a more consumer, end user
product where, like for example, women at home can print like what they at the moment use as microwave oven. So we want to see 3D printers at every home in Sri Lanka, maybe designing jewelry, food, a lot of other stuff. So now I think Lion Gamini mentioned about this going beyond the threshold, like that gentleman who ran, I don't know how many miles within 10 minutes or something. So that kind of threshold we need to reach. After that, not only in mold and or in other prototyping, but in end products will be 3D printed. So I want to highlight, it's not about 3D printing. It's about how innovation is materialized in the industry, in the consumer markets, as well as in the policy making. So maybe, yeah, so definitely it's possible. Dr. Sisira Ranatunga, who has been the one kind of founder of this Peace Center for rubber industry, so it was working with us. So I'm not an expert of industry specific products and services, but it's possible because technologies are evolving and it's possible. Yeah. Thank you very much. I will connect to after this. But to answer to Kinsey Bernard, now I think my kind of passion here is when you start the vocational training, use these kind of technologies, because maybe having such tools for learning purposes, it's a great way people, young guys, can experiment. For example, for these disabled people, you can have customized, how do you call them, these legs and I don't know, arms and those things. Yeah, just for individual. Yeah. Limbs, yeah. Artificial limbs. Right, exactly. Limbs, yeah. Artificial limbs. Yeah. It's a big industry. Yeah. And also I think there is, although this is not very technical, say hardware related, now your design thinking can be used for used in lionism as well, because lions now, with this epidemic and other disturbances to the environment, there are a lot of opportunities for lions to serve the needy, because the percentage of needy people in the world are on the increase. So how can the lions serve this increasing demands or opportunities for service? So therefore, we need to be a little innovative. We need to think about their requirements, and also I think your presentation as well as our past district governor Gamini's presentation can be married together, and also with that of Dr. Colombo. All three are related in a way, because of the epidemic, there may be so many opportunities. There are people are becoming more and more poor in the world, and as a result, the service from lions are in demand, so they need to be also economical. So therefore, we'll have to think newly and new things. So all these are connected, I think, in this seminar. I think all these three topics. And also, I would like the participants to fire some questions. And almost everyone stayed right from the beginning to the end, except one or two who had some urgent issues straight in. So therefore, I would request any one of you to ask some questions. And Governor Gamini, you may have some ideas to express. Yeah, Governor Kingsley, I think it is something connected to the presentation. Now, there are so many Lion participants in this particular session. And as I said, much more work can be done at your club levels if you take stock of your membership, in the sense that your first mission should be to
find out the strengths and weaknesses of your members, and you will discover many things, and how capable and how much of skills your membership members possess, and make use of them or put them into good use in your club matters or service projects or whatever. Now, this is something that often I find that clubs have failed to do when they have an abundance of talent and potential. It is not utilized to the as desired. Okay. And also your 7 points, I think that is a take home for the participants today. That is a take home, yes. Yes, thank you very much. Knowing yourself, self-enlightenment. Thank you, Governor. Dr. Bernard. Yes, Chaminda. Yeah. Yes, Chaminda. Yeah, I actually want to add something what to Lion Gamini mentioned. And Singaling can and Lion Gamini emphasis how to unleash individual potential කියන එක. හැබැයි මට පොඩ්ඩක් emphasize කරන්න ඕන ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉතාලම දක්ෂ talented achieve වෙච්ච individuals ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මෙතනවත් ගොඩක් ඉන්නවානේ. හැබැයි collaborative work කරන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර collaborative මොකක්ද ඒකට කියන්නේ potential කියන එක teamwork විතරක් නෙමෙයි teamwork උත් එකක්. හැබැයි collaboration කියන එකට ඒක individuals ලා එකතු වෙලා කරන එකක් විතර නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ systematic approach එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද collaborate. දැන් organization hierarchy එක. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ සමාන වගේ ඒවා compete කරන එක. දැන් අපි කැමති යුරෝප් එක United States එක collaborate කරන්න. හැබැයි ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ගමුකෝ විශ්වවිද්‍යාල එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ partners ලා ගන්නවා USA හරි යුරෝප් වලින් හරි කොහොමද. එතකොට දැන් මේ design thinking කියන එකේ එක element එකක් තමයි how to mama Lion Gamini වචනේ පාවිච්චි කරොත් how to unleash group potential. එතකොට ඒකට system structures processes වෙනම හදන්න ඕනේ. දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක කරන්න බෑ. එක්ක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරොත් අර ego අර Lion Gamini වගේ ego වල conflicts. එහෙම නැත්නම් මම වාට වැඩිය senior මම වාට වැඩිය උගත් මම වාට වැඩිය මම දන්නේ මොකක් හරි කියලා එහෙම ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ අර ඉස්සල්ලාම එක්කෙනා ඉඳ ගන්න ලොකු පුටුවක් දෙන්න ඕන. අර අපි දැකලා තියෙනවානේ මේ ඉඳ ගන්න හැටි. දැන් collaboration කියන එක වෙනම කල්චර් එකක්. මම ඒක ගොඩක් දැක්ක ස්වීඩන් වගේ රටවල් වල ලොකු අඩු ෆ්ලැට් ඕගනයිසේෂන්. මම හිතන්නේ මේ දැන් ලයන්ස්ලා මම හිතන්නේ ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ලයන්ස්ලා වෙනම කල්චර් එකක් තියෙනවා. එම්පති තියෙනවා. හැබැයි collaborative ඒවා systematically develop කරන්න පුළුවන් නම් lion non lion මම දන්නේ ඔයගොල්ලන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම ලංකාවේ දැකපු එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි collaborate කරන්න ගියාම එක්කෝ රණ්ඩු ඇති වෙනවා නැත්නම් කියන්න නැතු එන්නේ නැතු වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් මේ true potential of groups, teams, communities, a nation, that is going to be very useful. මම මේක compliment කරන්න ඕන Lion Gaminiට. ඔව් මම හිතන්නේ මේ Chaminda කියපු එක ඇත්ත. ලංකාවේ collaborative effort එක නැහැ. ඒ කල්චර් එකක් නැහැ. ඒකෙන්ද තමයි දැන් අද ඊයේ අපි දැක්කනේ මේ nano fertilizer ගැන. එහෙම නැත්නම් chemical fertilizer ගැන. එක විශේෂඥයෙක් කියලා එකක් කියනවා, තව කෙනෙක් කියලා ඊට සම්පූර්ණ වෙනස් එකක් කියනවා. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න බෑනේ හුඟක් වෙලාවට. විවිධ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වෙන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙතන කම්පිටිෂන් එක ගොඩක් තියෙනවා. මේ අපි අපේ කුඩා දවස්වල ඉඳන්ම එකේ පන්තියේ ඉඳන්ම ළමයින්ට පුරුදු කරන්නේ කම්පිටිෂන් එකට. අන්න එතන තමයි ඒ ඉෂුව එක. මම හිතන්නේ එතන ඉඳන් මේක හැදෙන්න වෙයි. අපි ලයන්ස්ලා ගැන කතා කරනවා නම් අපි කොලැබොරේටිව් කියන එෆර්ට් එක සෑහෙන්න තියෙනවා. මොකද ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුළෙම තියෙනවා ඒක. මොකද අපි හිතමු ලයන් ලීඩර් කෙනෙක් උට ඒ ලීඩර්ෂිප් එක තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දයි. ඒ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඊළඟ ඉන්න ලීඩර්ව සැඩල් එකේ තියෙනවා. එතකොට එයා වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ අවබෝධය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ සක්සෙෂන් ප්ලෑනින් තියෙනවා. ඒ වගේම ගෲප් තින්කින් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මම හිතන්නේ. නමුත් දිනු වෙන්න දේවල් මොකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අදහසක්. මොකද අපේ කල්චර් එක ඇතුළෙම ඔය නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක හදාගත යුතු දෙයක් වර්කින් කල්චර් එකේ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මේ
මම යන කල්චර් එක තියෙනවා මම කියන එක. I not we. මම තනියම රජ වෙන්න යන තනියම රජ වෙන්න යන කල්චර් එක අපේ හුඟක් නරකට බලපාලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ ගෲප් ඉෆෙක්ට් එක හුඟක් කට එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ලොකුම වැරද්ද තියෙන්නේ. ඔව්. මම ડોક્ટર කුලතුංග ඒ නම කියන්න හදනකොට තමයි ඔබතුමා කතා කරේ. මොකද ඔයා ගැන එක්ස්පීරියන්ස් ඕන තරම් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ අපිට කම්පියුට් කරන්න ඕනේ අපි එක්කමයි. නැතුව අනික් එක්කෙනා එක්ක නෙමෙයි. එහෙම කරොත් අපේ පොටෙන්ෂල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. ගවර්නර් මම සනත් කතා කරන්නේ. සනත් කියන්නේ. වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔබතුමාලා වැදගත් අපිට. නෑ මේ දැන් අපි මේ කතා කළා ඊගෝස්ටික් ටෙන්ඩන්සිස් ගැන අපේ. මම හිතනවා ඔය ඊගෝස්ටික් ටෙන්ඩන්සි එක බොහෝම විටම ඇති වෙන්නේ it's due to your brain cells due to the chemical reaction of the testosterone. You tend to activate yourselves, your mind and your physique, and you tend to මම හිතනවා මේ අනිත් ඒගොල්ලන්ට වඩා ඉස්සරහින් මම ඉන්න ඕනේ කියන ඔය ටෙන්ඩන්සි එක ඔය thinking the mindset එක හදනවා අපේ brain එකෙන්. දැන් මේ එතෙන්දී ඔය අර ඇතිවෙන chemical reaction එකට මොකක් හරි mechanical එකක් හරි දාලා එහෙම නැත්නම් මේ මොකක් හරි මේ chemical reaction එකේ අඩු වැඩි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔය egoistic tendency එක අපිට බැයිද balance කරන්න. මම හිතන්නේ මිස්ටර් චාමින්ද හෙටිආරච්චිට උත්තරයක් ඇති ඔකට. ඒක හැබැයි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මම ඒකට ඒ උත්තරයට කැමති නැහැ. මම ඒක කියන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 වල එක සයන්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තමයි බ්‍රේන් සයන්ස් කියන එක. එතකොට අපි දැනට අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරන්නේ ඕනම සයන්ස් එක මෙඩිකල් ඉඳලා අනිත් ඔක්කොම සයන්ස් වල මාකටිං වල බ්‍රේන් එක කියන්නේ බ්ලැක් බොක්ස් එකක්. අපිට ඒකට ස්ටිමුලස් එකක් දුන්නම රෙස්පොන්ඩ් එකක් අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි තුමු ගෑනු කෙනෙක් වෙනවම බඩු විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කතාවක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බ්‍රේන් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි තියෙන සයන්ස් වලට තාම බෑ. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 වල එක ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තමයි බ්‍රේන් සයන්ස්. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔය කියන වගේ ඊගෝ එක ඇති කරන්නේ නැති කරන්නේ කියන එක දැන් එක්ස්පෝස් වෙමින් රිවීල් වෙමින් පවතිනවා. එතකොට උත්තරයක් එයි. හැබැයි මම කියන්නේ එතකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ අපිට තියෙනවා මේ ගෲප් ලර්නින් ඕනතරම් බෙන්ච්මාර්ක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන් එකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට කලෙක්ටිව් එෆර්ට් වලින් අර කතාවක් තියෙන වටකුරුල්ල නේද? වටකුරුල්ල. මන්දනේ ඒක වටකුරුල්ල. ඒ වගේ now we are a country facing multiple crises. එතකොටත් අපේ dominant behavior එක දැන් මම ඔක්කොම මේ observations වල එකඟයි. ඒ කියන්නේ competition egoistic එක කතන්දර හරි. හැබැයි in a situation of a crisis you should collaborate. එතකොට අපි ඉතිහාසෙත් දැක්කා එහෙම collaborate කරපුවාට තමයි survive වෙන්න පුළුවන්. At least for the name of survival we should be able to collaborate. එතකොට අර chemical reaction වලින් නෙමෙයි group learning process වලින්. දැන් මගේ සාමාන්‍ය උදාහරණය තමයි ජර්මනියේ කොහමද දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මොකද ඉකොනොමිකල් මිරකල් එකක් වුණේ. මම ජර්මනිය හැමතැනම ගිහින් බලපුවා මම වැඩිම මාස අර බෝම්බ ගහලා විනාශ වෙච්ච නගර දිනු කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් වල හිට්ලර්ගේ දැන් මියුසියම් දාලා මිනිස්සුන්ට පෙන්නන එක ඇඩ්මිෂන් අපේ වැරදි පෙන්නලා ඒක ඇඩ්මිට් කරගෙන ඊළඟට යන එක. එහෙම නැතු වැරදි නෑ කියා එහෙම නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ කියා ඉන්න එක තමයි මම හිතන්නේ ඒක කල්චරල් ඉෂුව එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මේ කෙමිකල් වලින් නෙමෙයි අර ලයන් ගාමිනික වගේ අපිට පුළුවන් නම් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක වෙනස් කරලා අපි අඩුපාඩුකම් පිළිගන්න එකිනෙකාට ෆීඩ්බැක් ගන්න ඒ ප්‍රොසෙස් එකකින් ඉස්කෝල වලින් ගෲප් ලර්නින් අනිත් එක තව මම සාමාන්‍යයෙන් දකින්න මම හිතන අදත් මම ඒක දැක්කා අපි හැමතිස්සෙම අචීව්මන්ට් ගැන කතා කරන්න කැමතියි. what about the failures, learning from failures? කොච්චරක් අපි ලෑස්තිද අපේ failures share කරන්නද? ඒව තමයි අලුත් ලර්නින් එකක් ඕනයි. ඉතින් මම මේ අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 කියලා කියන්නේ ටෙක්නොලොජි for democratization. මිනිස්සු අතරට කම්පැනි වලට නෙමෙයි ලොකු කම්පැනිස් වලට නෙමෙයි ධනවත් අයට නෙමෙයි ජනතාව අතරින් කොහොමද ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා අපි රීලර්න් කරන්නේ. එතෙන්දී දැන් මම මේ වාගේ අදහසට යොදන විරුද්ධව නෙමෙයි කෙමිකල් වලින් කරත් කමන්නේ මට කෙමිකල් ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ අපේ failures දැක්කලා අඩුපාඩුකම් වලින් අපිටම පුළුවන් to go forward as a nation or as a community, not as an individual. අපේ failures වලින් අනිත් අයගේ success වලින් අනිත් අයගේ failure ඉගෙන ගන්න. right. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ හොඳ අදහස් එකක්. තව ලයන්ස්ලා ඉන්නවා ඇති මම හිතන්නේ
ඔයගේ ප්‍රශ්න නගන්න. ලයන් සරත් මං හිතන්නේ ඔබතුමාලත් අදහස් ටිකක් එන්නදී තවත් අදහස් ටිකක් ඉදිරියට යන්න. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක ගැන කතා කරන කාලයක් මේක දැන්. අනිත් එක දැන් අපේ ඔව්. නෑ ගමනේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ අර හෙටියාරච්චි කියප එක ඇත්ත. ඒ මොකද අපිට පේන්නේ නැති දේවල් වලට වඩා අපිට පේන දේවල්ම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ මගින් යම්කිසි මේ සමතුලිතතාවයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හුඟක්ම ඒක තමයි natural, quite natural, yes. Natural process. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඔන්න ඔය බැලන්ස් එක අපි කොහොමද ඇති කරවන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇති කරවන්නේ ඔන්න ඔතනයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මට. ඔව්. ලයන් සරත් ඉතින් පළපුරුදු දක්ෂ නිලධාරියෙක්, බැංකු නිලධාරියෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ එතුමාගේ බැංකුව කිව්වට ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩියෙන්ම වැඩ කරේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒවා පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. හරි. තව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඉක්මන් කළොත් එතකොට අපිට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න චමින්ද හෙටියාරච්චි මහත්තයාගෙන්. මම ජාලි රත්නායක රජරට යුනිවර්සිටි එකේ ක්‍රී කවුන්සලර් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඔතන පේන්නේ නැහැ නේ අපිට බලන්න බෑ බඩ මූණ. හරි. ඕකේ. ඉමේසක. ජාලිය රත්නායක නේ. හොඳයි. වීඩියෝ එක දානවා නම් වැඩි හොඳයි. දැන් මගේ ක්ලාස් එකේ නම් මගේ MBA ක්ලාස් එකේ කියලා තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝ දාන්න නැත්නම් කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකේ. ඒක මම මේ කරන්නේ. මිස්ටර් කින්සි බර්නාඩ් තමයි ඒක කරන්නේ. But you can yeah, sorry. Right. Okay. Can you see me? Yes. Okay, no need. Yeah. Yes, very well. Yeah. Hi. දැන් ඇත්තටම මට ඇත්තටම හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ලැබුණා FabLab එක සම්බන්ධව යන සෝෂල් සර්විස් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මට දැනගන්න ඕන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අනුරාධපුර එහෙම නැත්නම් මොනරාගල ඒ වගේ ප්‍රදේශවල ඇත්තටම ගොඩාක් යූත්ලා ඉන්නවා IT knowledge එකක් තියෙනවා. හැබැයි එයාලට ඒ සම්බන්ධ knowledge එක ගන්න හරි ක්‍රමයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ තියෙන ideas එළියට දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒකට මොකද්ද තියෙන procedure එක මේ FabLab එකත් එක්ක connect වෙලා කොහොමද connect වෙන්නේ? connect වෙලා කොහොමද මේ knowledge එක එයාලට ලබා දෙන්නේ? කොහොමද මේ process එකට කොහොමද දෙන්නේ? Right, very good question. දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් අපි දැන් අපේ FabLab එකත් suburban ඒක ruralම කියන්න බෑ. නමුත් ඒ පළාතක තියෙන අපි purposefully දැන් 2015 16 දී පටන් ගන්නදී ගොඩක් අදහස් ආවා අපිට කිව්වා ෆන්ඩින් දෙන්නම් සමහර කම්පැනි ඇතුලේ දාන්න ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් කරන්න කියලා. එතකොට යුනිවර්සිටි ඇතුලේ තියන්න මට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කරපු හින්දා මට ඕන නම් ඒක ලේසියෙන් මේක ඇතුලේ තියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක එක concept එකක් තමයි public access. ඊට පස්සේ rural development. එතකොට දැන් අපි ඇත්තටම පුළුවන් තරම් try කරන්නේ අපි මේකට කියන්නේ leapfrogging technology. ඒ කියන්නේ මුලින් මොනවද නැති කට්ටියට එකපාරට පුළුවන් ලෝකේ තියෙන හොඳම ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා innovation entrepreneurship develop කරන්න. ඒතර උදාහරණයක් අපි දැන් දෙවෙනි FabLab එක දාන්න try කරා කිලිනොච්චියේ. මොකද අපිට ඒකට ෆන්ඩින් හම්බුනේ නැති ඒ හින්දා අතහැරලා දැම්ම ඒක. දැන් මේකේ ඇත්තටම ඉම්පැක්ට් එක තියෙන්නේ කොළඹ අයටත් පුළුවන්. හැබැයි කොළඹින් එහා ඉන්න අයට දැන් ඔයා කිව්වා වගේ මම ළඟදී දැනගත්තා මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ තමයිලු වැඩියෙන්ම ICT ඒව මේ හදලා පිටරට වලට ඒගොල්ලන් සල්ලි ගෙන්න ගන්න. ඒක ගොඩක් මේන් ස්ට්‍රීම් ඉකොනොමි එක දන්නෙත් නැහැලු. මම දන්නේ වෙන රිසර්ච් එකක් කිව්වේ. ඒ වගේ අර ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි අවයානස් එකයි තියෙනවා නම් FabLab කියන්නේ collaborative movement එකක්. අපි පුළුවන් තරම් කැමති තව අපි කොපි කරලා හැමතැනම දානවාට. ඒකේ එක concepts තියෙනවා අර chart එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක යම් රිසෝසස් ප්‍රමාණයක් ඕන. ඒකට දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ડોક્ટર කුලතුංග වගේ උදව් කරයි. ඉතින් අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවෙන් උදව් ගන්න නැතුව වෙන කාගෙන්වත් අතර මේක seed funding by the founders. අපි කට්ටියක් එකතු වෙලා තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ වගේ යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් අනම්මනම් පෙන්නනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ සපෝට් එකෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක. ඒ කියන්නේ local craftsman එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ ඒරියා එකේ තියෙන මොන හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් IT වෙන්න ඕනේ. උදාහරණ අපි හිතමුකෝ දැන් අපි කල්පනා කරා නුවර FabLab එකක් දාන්න අර බ්‍රේස් මොනවද කියන්නේ බ්‍රාස් නේද? බ්‍රාස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඒවා ගොඩක් ඒවට සාපේක්ෂව. මොකද ප්‍රොෆෙසර් සුසන්ත පතිරණ කියන්නේ හිටපු ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ඩීන් එයාත් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. එයාගේ අදහසක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ව මොඩර්නයිස් කරන්න ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා. ඒතර concept එකක් තියෙනවා නම් බේසික් ටීම් එකක් ඉන්නවා නම්
අනිත් ඒවා අපිට වර්ක්අවුට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ FabLabs හරි එහෙම නැත්නම් මේකර් ස්පේස් වගේ ඒවා ඇෆ්ගනිස්තානෙත් මම කියන්නේ තාලිබාන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා. පාකිස්තානේ තියෙනවා. මම ඒ ගොඩක් ඒ රටවල වලට ගෙන හැබැයි ඔය සවුත් කොරියාවට ගිහින් මම බැලුවා ඒවා තියෙන්නේ නිකන් පොඩි දැන් අපි හිතමුකෝ නිකන් තියනවා කියලා මොනවද ඒවට කියන්නේ ඔය සාමාන්‍ය මේ වර්ක්ෂොප් ඒ වගේ තරම් වල මේ අලුතෙන් මේ ටෙක්නොලොජි කියන්නේ ඉක්විප්මන්ට්ස් ගෙනලා බලන්න පුළුවන්. වැදගත්ම වෙන්නේ කොහොමද ඔයා කියනා වගේ මේ යූත් ඉස්කෝලේ ලීවර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් A level fail වෙච්ච අය මේවා හරහා දාලා අලුතෙන් ස්කිල් එකක් දීලා අලුත් ජොබ්ස් වලට දාන්න. unleashed potential ඒක තමයි true potential. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වගේ ටීම් එකක් හදා ගන්න ඕන. හදාගෙන අපි මොකක් හරි ફોකස් එකක් හදා ගන්න ඕන. හරි ඒක අපිට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අතර මට දැන් පාකිස්තානයේ කම්පියුටර් සෙන්ටර්ස් 1000ක් FabLabs කරන්න කියලා මට opportunity එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම තාම negotiate කරනවා. දැන් දෙන්නෙක් හිටියා නම් ඔයාලගේ දෙන්නෙක් හිටියා නම් එතකොට අපිත් එක්ක කතා කරලා ඊටු ටික කරන්න පුළුවන්. අපිට විසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් දේවල් දෙනවා. අපේ අදහසම copy from us and learn from us and spread everywhere. So FabLabs everywhere in the country. අනිත් කාරණේ තමයි අපිට ඇත්තටම ඕන වුණා මේ ගවර්න්මන්ට් එකට පොඩ්ඩක් පුෂ් කරලා ගවර්න්මන්ට් එක හරහා ඔය මොනවද කියන්නේ නැනසල වගේ හැමතැනම ඔය වගේ ඒ කියන්නේ FabLabම නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ innovation centers you can create things. ඒ කියන්නේ ડોક્ટર කුලතුංග වගේ අයගේ කම්පැනිස් වලට වැඩ කරන්න යන ස්කිල් මේ වගේ තැන් වලින් ඒ කියන්නේ ඉනෝවේෂන් සෙන්ටර්ස් වල ඩෙවලොප් කරලා යවනවා. ඒක නැෂනල් ප්ලෑන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කරන්න පුළුවන්. ඉතාලම හොඳයි. අපිට ඒක කරන්න බෑ. අපි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරනවා මේ වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අර හොඳ අයිඩියා එකක් මට ලැබුණේ අර මේ චමින්ද කිප්පත් එක්ක දැන් අර රටවල වල හවසකට හරි එහෙම ඇවිල්ලා යාලට අත්දා බලන්න ක්‍රමවේද අන්න එහෙම තැනක් හදලා තියෙනවා නම් ඒක ඇහෙන්න වටිනවා. එහෙම එකක් අපි ගමක තබා විශ්වවිද්‍යාලයකවත් අපිට නැහැනේ. හැබැයි අපිට මේ තියෙන concept එක අපිට එහෙම එකක් implement කරන්න පුළුවන් නම් අපි දන්නවා මගේ යුනිවර්සිටි උනත් තුම සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා ශිෂ්‍යයෝ කොවිඩ් කාලේ උනත් අලුත් concept ගෙනල්ල අලුත් IT ටෙක්නොලොජි මේක තබා රොබෝ හදපු අයත් ඉන්නවා. යාලට මේක ඉස්සරහට යන්න අරගෙන යන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. මම හිතනවා ඒක ඔව් දැන් මෙතන දැන් මම මට පොඩ සමාවෙන්න දැන් මෙතන මම අර මේ ජෙනරේෂන් ගැප් එක ගැන කතා කරනවා. මෙතෙන් දකින්න ටිකක් සීනියර් ඉන්නවට. ඇත්තටම දැන් මේ වගේ අදහසක් තරුණ අයට කිව්වහම ඒගොල්ලන් ඕල්රෙඩි ඒගොල්ලන් දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේක ස්ට්‍රීම්ලයින් කරන්න විතරයි. දැන් සමහර අයට මේ 3D print කියන එක නිකන් මැජික් වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම දන්නවා අවුරුදු 13 14 ඉන්නවා ඒගොල්ලන් බොහොම ලේසියෙන් ඇවිල්ලා ඒක ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපේ ඇත්තම ටාගට් එක පරණ ජෙනරේෂන් එක නෙවෙයි ඊළඟ පරම්පරාව ඒගොල්ලන්ට මේ අපිට තියෙන්නේ සමහර පරණ ජෙනරේෂන් අපිට ෆන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ස්කේල් අප් කරන්න පුළුවන් ඒක කොපි කරන්න පුළුවන් ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපේ මේන් ටාගට් එක තමයි 1900 අපිටම younger generation. ඔව් 80 න් පස්සේ ඉපදිච්ච අය. ඒගොල්ලන් බොහොම ලේසියෙන් මේකට ගන්න පුළුවන්. Thank you very much for your idea. හෙට්ටිආරච්චි මම හිතනවා මට ඔයගේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට මට හිතුනේ දෙයක් තමයි අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ වගේ ආයතන වලින්. මොකද මට හිතුණා අන්තිමට වෙන්නේ value additions for the existing. Exactly. මම හිතනවා ඔන්න ඔය සංකල්පය අනුව අපිට ඕනම දෙයක් even in the manufacturing anything right. If you can have some value addition that is an additional income to the nation. මම හිතනවා මේ lands at එකත් එකතු වෙලා මම හිතනවා මේ yeah very good. මම කියන්නේ ඉස්සල්ලා කියේකට ඉතාල හොඳයි. අද්මිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. sorry. right. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. චමින්ද මහත්තයාගෙන් මම කැමති ඒ දීපු අදහස් වලට මුගක් හොඳයි. අපේ අනිත් මහත්තුරු දෙන්නත් හොඳට කතා කරා. ඒවා හරි වැදගත්. මම මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මම හිටපු විදුහල්පතිනියක්. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට ඔය අදහස් ඇතුල් වෙන්න ඕනේ ළමා කාලෙදිම. මොකද ශිෂ්‍යෝ දැන් හුඟක් බලාපොරොත්තු විරහිත වෙන්නේ. මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දැන් පාසලුත් නැවතිලා ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය කොයි වගේ වෙයිද? අධ්‍යාපනයට මොනවා වෙයිද? රැකියා තත්ත්වය ඊගාවට දෙමව්පියොත් ඒ භීතියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාමත් නෙවෙයි කොහොමත් ඔය සබ්ජෙක්ට් එක අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට ඇතුල් වෙනවා නම් හොඳයි. දැන් සාමාන්‍ය පෙළට එනකොට ළමයිට බාස්කට් සබ්ජෙක්ට්ස් කියලා දානෝනේ. එතකොට IT කියලා විෂයක් තියෙනවා. නමුත් ඔය සැලසුම් චින්තනය සහිතව ඔය කියන අලුත් නවීන තාක්ෂණය ඇතුල් වෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි මාර්ගයක් හැදෙන ආකාරයට ඒගොල්ලන්ට එතකොට ආසාවක් ඇති වෙනවා යම්කිසි ගමනක් යන්න නැනෝ තාක්ෂණය ඒ සම්බන්ධයෙන්.
ඒව මොනවත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය දැනට සිදු වෙන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය පෙළදීම ඒ වගේ වුණාම හුඟක් ස්කූල් ලීවර්ස්ලා ඉන්නේ O level වලදී. එතකොට ඒගොල්ලෝ පුළුවන් ටෙක්නිකල් කොලෙජස් වලට වොකේෂනල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර්ස් වලට ඇතුල් වෙලා ඒගොල්ලන්ට අර විශ්වවිද්‍යාලය දිහාම බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව දෙමෝපියන්ට පුළුවන් ළමයි ඒ පැතිවලට යොමු කරලා මේ අධ්‍යාපන ලබා දීලා හොඳ රැකියාවක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ දූල පුතාලා හොඳ දක්ෂ දරුවෝ. ඉතින් අර එක දෙයකට අධ්‍යක්ෂ වුණාට තව දෙයකට ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් ඉස්මතු කරගන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒ ගැන මේ ලයන්ස් අපේ මේ සිංහාධිපතිලා ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. ඔක්කොමලා කල්පනා කරන්න පොඩ්ඩක්. දැන් මේ වගේ දැන් චමින්ද මහත්තයා වගේ අය හොඳ අදහස් අපිට දෙනවා. ඉතින් ඒවත් අරගෙන මේ ඉදිරියට අපේ දරු පරපුර කොහාටද ගෙනියන්නේ? අපේ ලංකාවේ අනාගතය දැන් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඉහළටම ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තාක්ෂණය සමහරලාට ආපහු ලංකාවට එන්නේ. එනෝ තාක්ෂණයත් ඒ වගේ දෙයක් අපේ ලංකාවේ දරුවෙක් කරපු දෙයක් තමයි අන්තිමට ඉන්දියාවට දීලා තියෙන්නේ. මම දන්න තරමින් මේක හරිද මන් දන්නේ මේ වගේ වෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ දරුවන්ට අපේ රටේම අවස්ථාව දීලා ලෝකෙ බලන්න දෙනවා නම් ලෝකෙට යන්න දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් වැඩිහිටියෝ විදියට අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි මට අවස්ථාව දුන්නාට. සුදී ඔබතුමීගේ අදහස් වලට මම හිතන්නේ ඕක තමයි අපිට ඉදිරිය way forward කියන එක ගැන කතා කරේ. ඒක තමයි වැදගත්. බොහොම ස්තුතියි. අපි බලමු චාමින්දලා වගේ අයත් එක්ක අපි ලයන්ස්ලා කොහොමද එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ ඉස්සරහට. ගවර්නර් නිමල් ස්තුතියි. ඔව් ගවර්නර් මම හිතන්නේ මේ දේශන Oh, Governor, thank you. This great event today. මම හිතන්නේ අද මම හිතන්නේ end of the ගොඩක් සාකච්ඡා කරමු දවස් අද මම හිතන විදිහට මේ questions එහෙම තිබුණු දවසක්. It's because of the great speakers who were invited by you, Dr. Kingsley. I think we should be able to have this type of this kind of programs in future at least once a month. And now මේ කතා කරන උත්තර අපි ගාව දැන් ඔක්කොම මේ වොකේෂනල් එකත් එක්කම එක දැන් නයිට එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා මිස් Chaminda. We had a lengthy discussion with them. Sorry, නයිටට අපි 3D presentation එකත් කරා නයිටට. Yes, they are very appreciated. They said it's a marvelous project that we are going to have national appendix industrial training. That's the NITA it stand for. I think Peter, we can get together now. Chaminda, Mr. Chaminda has a lot of ideas, new thinking. I think through IT, because we are going to conduct all the areas of IT course here. I think level 3, 4. I think we discussed. We are going to have another discussion. I think Dr. Kingsley, I think he has been appointed by me as chairman to follow all the handle academic. So academic side. So I think we should be able to. I think මම සියලුම උත්තර අපිට මේක වෙලා තියෙන අපි ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. මේක වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි we are just talking having but හැම වෙලාවෙම මම හිතනවා අපිට if you can have example to others that's the great way I think. අපි පටන් ගමු අපෙන් මම දැන් එහෙම තමයි මේක වෙයි යුතු. ඉතින් මම හිතනවා අපිට අපි ડોક્ટર කුලතුංගත් ડોક્ટર අපි ගාන ගාමිනී මම හිතන අද හොඳ දේශනයක් තුල අපි ගොඩාක් දේවල් දැක්කා මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන අපේ ලයන්ස්ලා තවමත් ඉන්නවා 20 ගණක් විතර තවමත් අපි Facebook එකේ ගොඩක් live මට මම දැක්ක ගොඩක් අය join වුණා. ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි. මම හිතන්නේ අපි මේවා ක්‍රියාත්මක කරමු. අපි මොනවා හරි කරමු. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වෙන්නේ. අපි ශක්තිය. ඒතකොට මේ කණ්ඩායම කොහෙන් හරි අර ආකල්පෙමනේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. ඊගෝ කියන එක මම හිතන්නේ අපි ආකල්පෙමේ අර අපේ විදුහල්පති මේ කිව්වාගේ පාසලෙන් තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අපේ වොකේෂනල් මම හිතනවා අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් තැනක්. මම හිතන්නේ අපිට එකතු වෙමු. අපි එකතු වෙලා මේ සියලු උත්තර අපි හොයමු. අපිට පුළුවන් විදියට. මම හිතන්නේ Dr. Kingsley very impressive. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ඉතාම සන්තෝෂයි. ගොඩක් උත්සාහ කළා අපි හොඳ විදියට කරමු. අද ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. I really appreciate it. Thank you very much, Governor Nimal. And it's for your pleasure. And I must thank all the speakers who did their best, and also they did justice to their topics, and all those were very, very useful. And PCC Nimal, Senadira, and this is your effort, and you did everything behind the screen. Thank you very much. And I thank all the participants who spent at least 2.5 hours. I don't know if there is anyone who wants to raise a question. There is a sign here on the screen. I don't know whether, if there is anybody who wants to say anything, they can
we can always give the opportunity. Is there anyone who wants to say anything? මට එක විනාඩියක් දෙන්න මට නිමල් කියපු එක මට සපෝට් කරන්න ඕන මොකද මම මගේ වෘත්තිය ඉංජිනේරිය මම එතකොට අපි ඔය කතා කරන ඒවා නම් එච්චර බෑ අපිට වැඩ කරන්න තමයි පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් සපෝට් කරොත් අපි වැඩ කරලා පෙන්නලක් තියෙනවා. ඊපස්සේ ඒක මහා ස්කේල් එකකින් කරන්න පුළුවන්. පොඩියට කරන්න. එතකොට අපිට ඕනේ අර ලොකු අපිට මොකෝ ඉනෝගරේෂන් සෙරමනි එකක් කරන එක අපි පුරුද්ද නෙමෙයි අපි නිහඬව කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ ලයන්ස්ලාත් එහෙමනේ. ඒක නිසා අර කල්චරල් කම්පැටිබිලිටි එකකුත් තියෙනවා. So let's work together than talk shows. Yeah, thank you. Thank you very much for everybody. Yeah. Okay, then shall we call it a day? Thank you very much. Thank you, everyone. Yes. I hope we had a very interesting and useful workshop. I won't say it's a workshop, but anyway, it's sort of a workshop, although it's a webinar. We made use of the technology, and also we had a little hiccup here and there, but those didn't defeat our purpose. So thank you very much, and good night from us, from 306B2 LCVT. Thank you, Dr. Kingsley. Good night. Good night. Good night. All the very best. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Good night.